Welcome to Simple Guide. In today's class, we will learn two words. To, that means T-double-O, and the other word is to, T-single-O. অর্থাৎ টু এবং টু এই দুটি যে ওয়ার্ড সেটি নিয়ে কিন্তু জানবো। তোমরা মোটামুটি জানো যে অমিট টু গ্রামারে করেছো, হ্যাঁ, টু থাকলে সো দ্যাট ব্যবহার করতে হয়। আবার অনেকে জানো যে হ্যাঁ টুটা জানি, টু ডাবল ওটাও কি আর টি ওটাও কি, টুটা প্রিপোজিশন, একটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। বাট অল দিস ওয়ার্ডস প্রোনাউন্স লাইক দ্য সেম বাট হ্যাভ কোয়াইট ডিফারেন্ট ইন মিনিং। এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু একই রকম প্রোনাউন্সিয়েশন, তাদের উচ্চারণটা হলেও কিন্তু অর্থ কিন্তু অনেকটাই আলাদা। এবং if you learn these just simple two words, you can improve your spoken English at a certain higher level. Yes, you can improve your spoken English with just simple two words, to and to, T-double-O and to, T-single-O. Have a look and just continue the video. Let me clarify the words. T-double-O, what does it mean? How to use, where to use, why it is quite different from that of the two, T-single-O. Two, more than enough, more than necessary, more than is wanted. আমরা টুটা প্রকাশ করি যথেষ্টর থেকে বেশি, বেশি মাত্রা প্রকাশ করতে। যেমন he is too kind to her. Just look at the sentence. Here we used to, both the two. Too kind. Too kind means very kind. To her. Towards her. That means towards her. একই রকম she came too late. সে খুবই দেরি করে এসেছে। What does it mean here to? To here is an adverb. এখানে টুটা হচ্ছে adverb, means excessive, excessively or excess, just than enough. But what does the word to mean? The word to means towards or until. Let's check out the examples. Let's go to the market. চলো মার্কেটে যাই। To the market, that means towards the market. Next, I'll go to the market to. এখানেও দুটো ওয়ার্ড ব্যবহার হচ্ছে। প্রথম টুটা সিঙ্গেল ও যুক্ত, সেটা হচ্ছে টুয়ার্ডস দিকে, মার্কেটের দিকে। বাট টুটা হচ্ছে শেষে যে টুটা যেটা বললাম, আমিও। We often use the word. তো এই টু আর টু মোস্ট ইন্টারেস্টিং। It isn't that we don't have the knowledge, but what we must know clearly, that is the differences between the two words. এরকমটা নয় যে আমরা এগুলো জানি না, নতুন কিছু শিখছি, না, নতুন কিছু না, একই রকম সেম জিনিস আমরা জানি, কিন্তু তাদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে সেটা যদি তুমি স্পষ্টভাবে জেনে নাও, বুঝে নাও, তাহলে তোমার কিন্তু স্পোকেন ইংলিশ হোক বা রিটেন ইংলিশ হোক, তোমার ইংলিশ স্পোকেন ইংলিশ হোক বা রিটেন ইংলিশ, তোমার সেটা কিন্তু একটা কি বলবো, জাস্ট ইমপ্রুভ করবে। এই দুটি ওয়ার্ড, জাস্ট এই দুটি ওয়ার্ড, সিম্পল দুটি ওয়ার্ড। তো দেখো পড়ছি, তো দেখো আলোচনাটা কন্টিনিউ করি। আমরা টুটা কিন্তু অমিট টু করতে গিয়ে ব্যবহার করি, তো টুটা, হ্যাঁ, যেমন হি ইজ টু উইক টু ওয়াক, সে এতই দুর্বল যে হাঁটতে পারে না। আই ওয়াজ টু বিজি টু লিসেন টু ইউ, আমি এতই ব্যস্ত ছিলাম যে আমি তোমার কথা শুনতে পারিনি। এক্সেস অর্থে আমরা ব্যবহার করি। এবং ইনফ্যাক্ট in the case of transformation, we use to and so that for alternate simple to complex or complex to simple and vice versa, or from affirmative to negative. To is affirmative, and the use of so that in place of to is that of negative. So let's check out the words or the sentences and their structures when we use to and when we use so that. আরেকটা কথা বলে দিই যে টু সবসময় টু কিন্তু হয় না, জাস্ট সিঙ্গেল টু দিয়েও কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে বাক্য ব্যবহার করে থাকি এবং বলে থাকি, এবং আমরা স্পোকেন ইংলিশটাকে ইমপ্রুভ করতে পারি। জাস্ট চেক আউট দ্য সেন্টেন্সেস। আই এম টু উইক টু ওয়াক, আই এম সো উইক দ্যাট আই ক্যানট ওয়াক। দেখো টু এর জায়গায় সো বসিয়েছি, তারপরে সিঙ্গেল ওওয়ালা টু এর জায়গায় দ্যাট বসিয়েছি, ঠিক আছে? তো টু এর স্ট্রাকচার আমরা কী পাবো, এটা তোমাদের কিন্তু একই সাথে গ্রামারের ক্ষেত্রেও এই নলেজটা কিন্তু কাজে লাগবে। যদিও তোমরা অনেকে জানো এটা যে অমিট টু কীভাবে করতে হয়, বা হাউ টু ইউজ সো দ্যাট ইন প্লেস অফ টু অ্যান্ড হাউ টু কনভার্ট অ্যান অ্যাফার্মেটিভ টু ইন্টারোগেটিভ বাই ইউজিং অর বাই রিপ্লেসিং টু সো দ্যাট। দেখো টু থাকলে আমরা এভাবে বসবো, প্রথমে সাবজেক্ট, তারপর ভার্ব, তারপর টু, তারপর অ্যাডজেক্টিভ অর অ্যাডভার্ব প্লাস টু প্লাস V1 প্লাস আদার ওয়ার্ডস। আর সো দ্যাট হলে পরে সেন্টেন্সটা কী হয়ে যাচ্ছে, আমরা দেখো এক্সাম্পল দেখেই বুঝতে পারছো। প্রথমে সাবজেক্ট, তারপর ভার্ব, তারপর সো, তারপর অ্যাডজেক্টিভ অর অ্যাডভার্ব প্লাস দ্যাট, তারপর আবার সাবজেক্টকে রিপিট করতে হবে, তারপর টেন্স অনুযায়ী প্রেজেন্টে ক্যানট, পাস্টে কুড নট প্লাস ভার্ব ওয়ান অর্থাৎ ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম প্লাস আদার অন্যান্য যে ওয়ার্ডসগুলো রয়েছে। এক্সাম্পলস অর ইউজেস,
what is the object of today's video, or what is the main purpose of the today's video? The main purpose of today's video is not to just know the word, but to how to use in spoken English or in communicative English, how to use them, how to clarify, and how to know the differences between the two, and how to use them in our communicative or spoken English skill. The news is too good to be true. That means the news is so good that it cannot be true. খবরটি এতটাই ভালো যে সত্যি হতে পারে না। আমরা অনেক সময় বলি না কথা, এইভাবে বলতে পারি কিন্তু। নেক্সট, হি ওয়াজ টু বিজি টু লিসেন টু মি। সে এতটাই ব্যস্ত ছিল যে সে আমার কথা শুনতে পায়নি। উই ক্যান সে ইট ইউজিং সো দ্যাট হি ওয়াজ সো বিজি দ্যাট হি কুড নট লিসেন টু মি। She was too weak to stand up. She was too weak to stand up. That means she was so weak that she could not stand up. Next, his anger was too great for language. Just look at the structure. Too great for language. We haven't used the word too great to language. Just we used too great for language. That means we can also use single to refer the complete to phrase. His anger was so great that it could not be expressed in language. The sentence means his anger was so great that it could not be expressed in language. তার রাগটা এতটাই ছিল বেশি ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। His anger was too great for language. Next, he came too late to hear the lecture. He came too late to hear the lecture. That means he came so late that he could not hear the lecture. সে এতটাই দেরি করে এসেছিল যে সে লেকচারটা শুনতে পারিনি। তো আমরা এই ধরনের ক্ষেত্রে যে এতটাই ব্যস্ত ছিল, এতটাই মোটা ছিল, দৌড়াতে পারেনি, এতটাই ক্লান্ত ছিল, হাঁটতে পারেনি, এতটাই দুর্বল ছিল, উঠে দাঁড়াতে পারেনি, অর্থাৎ এই ধরনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই টুটা ব্যবহার করতে পারি। এবং টুটাকে কিন্তু আমরা সো দ্যাট দিয়েও প্রকাশ করতে পারি। দুটোরই আলাদা আলাদা স্ট্রাকচার আমি বলে দিলাম, এবং কীভাবে ব্যবহার করবো বাক্যে, স্পোকেন আর কমিউনিকেটিভ ইংলিশে সেটাও কিন্তু বলে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তো আই হোপ দ্য ভিডিও is helpful for all of you, and if you find it helpful, please do like the channel and do subscribe and stay tuned with Simple Guide. As you know, Simple Guide delivers regular videos on text reading, grammar, spoken English and writing skill. If you have any questions regarding the use of tutu that we have discussed so far in this video, please put your comment in the comment section. And if you want another topic, or if you want another video on another topics, please let me know, putting your comment in the comment section. I hope all of you are enjoying the video. If you enjoy it, please to like the channel and be with us. Thank you for watching the video.